Hey everyone, வணக்கம் and welcome back to my channel. நீங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு புதுசுனா என்னோட பேர் கண்மணி and நான் வந்து ஒரு travel vlogger from தமிழ்நாடு. இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி கொடைக்கானல் வந்திருக்கோம் அண்ட் இன்றைக்கி GRT ஹோட்டல்ஸில் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை பற்றி தான் அந்த ரூம் டூர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டூர் வீடியோ தான். பிஃபோர் யூ ஆஸ்க், இது வந்து பெய்டு வீடியோ கிடையாது அண்ட் ப்ரொமோஷனல் வீடியோஸ் கிடையாது. ஸோ நம்மளோட சேனலில் நான் ட்ராவல் பண்ண நான் ஸ்டே பண்ண இடத்துல எனக்கு பிடிச்ச பிளேசஸ் வந்துட்டு ஐ மேக் வீடியோ அவுட் ஆஃப் இட். அண்ட் என்ன மாதிரி சில பேருக்கு வந்துட்டு அந்த இடம் பிடிக்கலாம், அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே இந்த வீடியோ. See her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised. கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம ஸ்டே பண்ணுற இடத்துல என்ன நல்லா இருக்குது என்ன நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ஃப்ராங்காக வீடியோலேயே சொல்லிடுவேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரூம் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ கைஸ், இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரூம்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்க்குறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேபின் வியூ அண்ட் வேலி வியூ. ரெண்டுத்துக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. கேபின் வியூவில் வந்து கார்டன் வியூ இருக்கும், ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஸோ வேலி வியூவில் வந்து வேலி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கும். இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறது எல்லாமே டிம்பர் சார்ட்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பேஷியஸான ரூம். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்களோட டிப் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் மேக் மை ட்ரிப் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணும்போது அவங்களோட ஓன் வெப்சைட்டையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்கள். ஹோட்டலோட ஓன் வெப்சைட்டும் செக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரைஸ் டிஃபர் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் புக் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து கூட வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். கைஸ், அந்த ரூம் டூர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே நாங்கள் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுதான் பயங்கர கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு. ஸோ வித் தட் லெட் மீ ஷோ யூ த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட். நம்ம இங்கே தான் இன்னும் 2 days தங்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாகவே நான் சுற்றி காமிக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லையா, அதில் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி எங்கே ஸ்டே பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிம்பர் சாலட் அப்படிங்கிற அந்த ரூம் டைப்பில் தான். ஸோ லெட்ஸ் சீ. கிட்ஸோட இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு 3 பேர் அந்த மாதிரிலாம் வரீங்க அப்படின்னா ஐ வுட் சஜஸ்ட் டிம்பர். அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து டிம்பர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். அண்ட் இல்லை உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்க அந்த ராக் வியூ ஹோட்டல்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். பயங்கர ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது, பட் எஸ் கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ரூம் பக்கத்தில் வந்தாச்சு. நான் ரூம் டூரே காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. Hey guys, good morning. இப்போ எந்திரிச்சோம் ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி குடிச்சிட்டு செம்மையாக இருக்குது வியூ. அப்படியே உட்காந்துருக்கோம். அண்ட் அப்படியே போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் இங்கே என்னென்னலாம் திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ.
அண்ட் திஸ் இஸ் ஜிஆர்டிஸ் ஃபேமஸ் ஸ்கை வாக்கர். இது ஐகானிக்காக வச்சுருப்பாங்க, மோஸ்ட்டாக எல்லா ரிசார்ட்லேயுமே வச்சுருப்பாங்க. இங்கே தான் ஒரு லிஃப்ட் இருக்குது, நடந்து போகிறதுக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருக்க காரணத்துக்கு தான். அண்ட் இதுதான் வந்துட்டு அங்கே ரெஸ்டாரண்ட் போகிற வே. இங்கே வந்து நைட்டு தான் மூவிஸ்லாம் இங்கே ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இங்கே வந்து ஃபயர் இது இருக்கும், இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கேம்ப் ஃபயர் மாதிரி போடுவாங்க. இங்கே ஆடியன்ஸ் உட்காந்து லைக் ஏதாவது மூவிஸ் போட்டால் இஃப் யூ லைக் யூ கேன் வாட்ச். அண்ட் இதுதான் அந்த கேப். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஃப்ரூட்ஸ். அண்ட் இவர் எப்போவுமே சாக்கோஸ் தான். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட ஸ்ப்ரெட் ரிலேட்டிவ்லி ஆக்சுவலி குட். நேற்று கூட க்ரௌடடாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் இன்றைக்கெலாம் ரொம்பவே எம்டியாக இருக்குது வீக் டேஸ்னால. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் குட். ஹவ் இஸ் இட்? நம்ம ஃபேவரட் நேற்றை விட நீங்கள் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம என்ன சாப்பிட்லாம் நெக்ஸ்ட்டு? லெட்ஸ் கோ see. நம்மலாம் ஆல் டே எவ்ரி டே இந்தியன் ஃபுட் தான். எங்கே போனாலும் நம்ம இந்தியனுக்கு வந்து தானே ஆகணும். Round 4. Desert, Paladapradam. I promise the final round. And இங்க வந்து குட்டீஸ்க்கு ப்ளே ஏரியா. இங்கே சம் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்குது, ஆனால் இப்போதைக்கு அது வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? இங்கே வந்து இண்டோர் கேம்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். அண்ட் கம்மிங் டு த திங்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சது. இங்கே ஃபுல்லாமே வந்து உடன் ஃப்ளோரிங்ஸ் தான். அண்ட் நைட் டைம்லலாம் செம்மையாக ஃப்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஐ தாட் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்லிப்பர்ஸு, டிஸ்போசபிள் ஸ்லிப்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். செகண்ட் வந்து ஆஃப்டர் கோவிட் வந்திருக்கோம், they didn't have a sanitizer or hand wash ரூம்ஸில். பட் தென் மேபி வச்சுருந்துருக்கலாம். தட் இஸ் வாட் ஐ திங்க் ஆர் நாட் அப் டு த மார்க். தேர்ட், ஃபுட்டு. எனக்கு வந்து ஃபுட்டு ஐம் நாட் தட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் ஃபுட்.
breakfast was really good, but then நாங்கள் lunch order பண்ணோம். It was not at all up to the mark, but dinner was good, so I was not okay, like என்ன மாறி இருந்துச்சு. And we stayed for 2 days, so one day வந்து ரொம்ப bad experience இருந்ததுனால நாங்கள் வந்து வெளியில் வாங்கிட்டோம், and it was very pricey. So if you are here on budget, it will be little costly, but if not, you can enjoy the restaurant here. அந்த feedbacks எல்லாமே நான் வந்துட்டு அந்த respective persons கிட்டயும் சொல்லிட்டேன், because rather than going and putting a video about it, நம்ம வந்து அந்த அவங்க கிட்டே சொல்லிட்டோம், at least be useful for people coming next. That is it guys, நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ்லேருந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோ பார்ப்பேன். அண்ட் நம்ம சேனலில் எவ்ரி சாட்டர்டே ஒரு ட்ராவல் வீடியோ வரும். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். See you. அண்ட் என்னோட செக்லிஸ்ட் வந்து இன்றைக்கி குறிஞ்சியாண்டவர் டெம்பிள், பூம்பாறை, மனோனூர் எல்லாம் கவர் பண்ணலான்னு, பட் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியும்னு தெரில. So let's see.